Hello guys, good morning everyone. Welcome to the video tutorial of Python programming. So we've been discussing about chapter 2. Okay, so especially in the last class we have discussed about text files. What are the importance of a text files in Python and how to read the data from the text files and how to write integers or the numbers to a text file. Okay, so these are all that we have learned in the previous class. Especially we have learned about how to open a file, how to write a file into how to write the contents into the file. Okay, and different modes of opening a file. Okay, reading or writing or appending. So these are all the different things we have learned in the previous class. So today's class we especially try to learn about how to read a text from a file. Okay, how to read a text from a file, and then similarly how to read numbers from a text file. In the previous class we have learned about how to write the file. Okay, how to write the contents into the file, whether it is numbers or strings. Okay, so that's what we have learned in the previous class, but in this session we are trying to learn about how to read the data. Okay, reading and writing both are different, right? Reading is for only to read the contents line by line from a file. Writing in the sense something we need to store in that file. Okay, whether the numbers or anything we need to store in that file. So that is what the basic difference, reading and writing. I hope all we understand what is reading and writing. Okay, but especially in Python, by using files concept, how to read the data and write the data, that is what the main motto of this particular concept. Okay, so as I told you in the previous class, we have learned about writing the data into the text file, whether it is numbers or text. And here in this session we are going to learn about how to read the data. Okay, how to read when we store numbers in a file, and how to read when we store normal text in a file. Okay, so now without wasting the time, let's start with reading text from a file. How to read text from a file. So let us suppose that we have stored some text. Okay, myfile.txt is a file. In that file I have written something. Okay, and I want to read that contents from the file and want to print on the screen. That is what the main task. So what is my task is, myfile.txt is a text file. That text file contains some data. Okay, no matter it is containing the strings or numbers or anything, but especially here in this example we try to store only the text data in a file, and we'll try to read the text data from the file. Okay, right. So myfile.txt is already a file which exists. Okay, and in that file we have stored something. Okay, I'll show you what I am storing in that text file. So myfile.txt, so this is a text file. So what is this text file contains? This text file contains, this is Python files concept. Okay, so there is a string which is called as this is Python files concept, or especially we can write Python text files concept. Okay, so now you save this. Okay, forget about this output. We'll check the output real time and then we'll try to store what is the output it is displaying. Okay, so first of all I need to open a file, right? So observe the code, all of you. There are only 3 lines in the code, nothing more here. There are only 3 lines in the code. First of all, what I am doing is I am opening that file. So f is equal to open of
myfile.txt. Okay, so simply I am directly opening a myfile.txt and I am opening that file in which mode? Read mode. What is the read mode? Read mode is nothing but it will open the file in only reading mode. That means only we can read the data. We cannot modify the data. Okay. Now, so simply I am opening the file and after that I am using a function called read. So what is this read function will do is, so I have written in this box what is the read function will perform. Okay, so all of you read the definition. The simplest way is to use the file method read to input the entire contents of a file as a single string. Okay, so whatever that is there in the text file, the contents of the text file will be automatically read. That means read and that is stored in this text variable. Okay, file లో ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తం కూడా ఒకేసారిగా టెక్స్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి వచ్చి చేరతాయి. ఎప్పుడు మనం టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాట్ రీడ్ అనే ఫంక్షన్ రాసినప్పుడు. సో రీడ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ which will collect all the data from the text file and store in a variable which is called as a text here in this case. Okay, so ఇప్పుడు మన డేటా మొత్తం ఎందులో ఉంది? టెక్స్ట్ అనే వేరియబుల్లో ఉంది. సో ఆల్ ద డేటా దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ వేరియబుల్. సో సింప్లీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ప్రింట్ టెక్స్ట్. I am printing all the data which is stored in the text. Okay. Now I'll show you how this will be executed. So we'll try to open a file and here I am copying that file. So whenever you copy from the other sources into Spider Python IDE, quotations will be somewhat like this. Okay, but you need to change that quotations because the font is different here. So we need to change these quotations. Okay, once you change the quotations, single quotations and double quotations you need to change. So when you change this, automatically this symbol will be gone from here. Okay, so this is what the main code. So I need to select this code and click on this black option. When you click on this black option, you will get the output as this is Python text files concept. Okay, so this is what we have stored in the myfile.txt, right? Okay, so this is my output. Or otherwise you can check whether I can change this line and I can type something here. So I'll type something. We are learning Python programming. Okay, so we are learning Python programming. So this is what we have written here. So I'll just save this file again. Okay, now again we will try to execute the same code. This time it will give the output as we are learning Python programming. Okay, ma'am? So this is how we are executing the program. Okay, so we'll just type paste this output, whatever the output we got here. So I am just pasting this output in this slide. Okay, so this is my first program, okay, with which we can read the contents of the text file by using a read function and copying that content into a text variable and simply printing that text variable text. Okay, right. What is there in this bottom? There is another box. Okay, I have written something here also. So this is nothing but other than this option, that means other than this method, there is another method also to print the contents of a file. That means to read the contents from a file. Text file lo nunchi read cheyadaniki ee painunna method kaakunda read method use chesam pain dantlo adi kaakunda manaku vere option kuda undi. Okay, for loop use chesi kuda manam idi cheyochu. Okay, so here also we'll execute the program and try to print the output. So how we are using this for loop? Simply
the first statement is same. F is equal to open of myfile.txt comma R. That means in R mode we are trying to open the file. Okay, read mode. Then what I am doing is for line in F. సో ఇప్పుడు మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీని యొక్క రెఫరెన్స్ ఎందులో ఉంది, ఎఫ్లో ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఫర్ లైన్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే, ఎక్స్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఫర్ లైన్ ఇన్ ఎఫ్. ఓకే, ఎఫ్ అనే ఫైల్ పాయింటర్కి రిఫరెన్స్ చేయాలి. ప్రింట్ లైన్, దట్ మీన్స్ వాట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ from the text file will be automatically read into line variable. ఇందాక ఏం చేసామో మనం రీడ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మొత్తం కంటెంట్స్ ఒకేసారి రీడ్ చేసుకున్నాము. అదంతా ఎందులో స్టోర్ అయ్యింది, టెక్స్ట్ వేరియబుల్లోకి స్టోర్ అయ్యింది. దాన్ని మనం సింపుల్గా ప్రింట్ చేసాము. బట్ హియర్ ఇస్ వీఆర్ రీడింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ from that particular myfile.txt. So to read each and every character we need to write for loop. మనం ఫర్ లూప్ రాయాలి ఇలాగా. ఓకే, ఫర్ వేరియబుల్ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయండి. లైన్ అని రాయొచ్చు, ఎక్స్ అని రాయొచ్చు, వై అని రాయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ వీ కెన్ యూజ్. సో ఫర్ లైన్ ఇన్ ఎఫ్. ఎఫ్ ఈజ్ వాట్, ఎఫ్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ విచ్ కంటైన్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ myfile.txt. దట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్. Okay, F is a reference variable which contains myfile.txt యొక్క address. Okay, now print line, that means each and every character అనేది line అనే వేరియబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అలా ప్రతిసారి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటాము. రైట్ మా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్. ఓకే, బై యూజింగ్ ఎ ఫర్ లూప్ వీ కెన్ డూ దిస్. So already I thought already I have copied this content somewhere. Okay, anyhow, once again I am doing the same thing. So you just copy the code from the PPT, copy, then paste it here. Now I am simply pasting in this spider IDE. Okay, and here also I told you in the previous that means in the above code, whenever you copy something from the PPT or anything, here the quotations or the symbols automatically change, because in Python IDE we are using a different font. So that's why we need to again specifically remove these quotations and again type these quotations. Okay, either single quotations or double quotations you need to give this. So automatically this will okay. So for loop tarvata ikkada manaki error point out chestundi. What is this error? This error nothing but code analysis ani ikkada chupistundi meeku. Expected and intended block. Intended block ante meaning entante, ఫర్ లూప్ కానీ ఇఫ్ లూప్ కానీ ఏదన్నా మనం రాసినప్పుడు దాని కింద నుంచి నెక్స్ట్ లైన్ అనేది ఒక స్పేస్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేయాలి. దిస్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ వైల్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఇంటెండెడ్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ ఇఫ్ కానీ ఫర్ కానీ వైల్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద లూప్స్ ఆర్ కండిషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్, ద నెక్స్ట్ లైన్ వెన్ యూ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ లీవ్ వన్ స్పేస్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ యూ స్టార్ట్ ద లైన్. సో that is what the major difference here. So that's why it is pointing out an error. So when you select this content and try to execute the statement, so we are learning Python programming. Okay, I think this is what myfile.txt contains, right? Okay, so we are learning Python programming. So this is what the myfile.txt contains. Okay, so using for loop also we can do the same thing, and using read function also we can do the same thing. There is no difference. Okay, either we can use for loop or we can use directly a function called read. Okay,
So in both ways we can read the contents from the text file. Text file నుంచి contents ని read చేయొచ్చు. But apart from these two methods, there is also another method called using while loop also we can do the thing. We can do the same operation. Okay. So what we got the output for this particular code? We got the output that we are learning Python programming. Okay. So simply copy this content and paste it in the PPT, because that is the output we have got, right? Okay. So we have learned about two methods. One is read function. By using a read function, how to read the data from the text file, especially text data. Okay, similarly for loop also we are using for loop also we can do the same thing. We can read each and every character from the text file and try to print on the screen. Next, right, while loop is also there. By using while loop also we can do the same thing. Okay, here also we try to execute this program and we'll get the output. Okay, so by using a while loop, how we can write the code? Okay, all of you observe the code. First line is same for both all the three methods. Okay, what is the first line? We need to open the file. myfile.txt అనే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి. దేంట్లో రీడ్ మోడ్లో ఓపెన్ చేయాలి. సో రీడ్ మోడ్లో మనం ఓపెన్ చేసాము. రైట్, నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? వైల్ ట్రూ. వైల్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం. వైల్ ట్రూ, ట్రూ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఈ లూప్ మొత్తం కూడా ట్రూ అయ్యేదాకా అని మీనింగ్. సో వైల్ ట్రూ లైన్, లైన్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాడు. లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ ఆఫ్. ఓకే, ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ ఆఫ్. దట్ మీన్స్ ఒక్కొక్క లైన్ని మనం రీడ్ చేస్తున్నాం. రీడ్ లైన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్. Okay, so here you may get confused. So for your clarification, I'll just I'll try to make it as 2 lines. Okay, I am writing some 2 lines text in myfile.txt. Okay. Okay, Seema. So here in myfile.txt I am writing 4 lines. The first line is we are learning Python programming. The second line is Python is easy to use syntax. The third line is without programming knowledge also, and the fourth line is we can understand Python. So there are 4 lines in this particular myfile.txt. Okay, so what I am doing is by using a while loop, what happens is it will read each and every line. Okay, ఒక్కొక్క లైన్ ని రీడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఎంటైర్ లైన్ విల్ బి రెడ్ ఎట్ వన్స్. అగైన్ సెకండ్ లైన్, అగైన్ థర్డ్ లైన్, అగైన్ ఫోర్త్ లైన్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ లైన్? దెర్ ఇస్ నథింగ్ దేర్ హియర్. Okay, there is nothing we have written here. So obviously it contains all spaces. Okay, so when you go with the fifth line, it will detect spaces. Okay, so whenever it will detect spaces, it understands that there is nothing to print here, so simply it will come out of the loop. That is what the program we have written. When you observe this program, what happens is I am writing while true. Okay, line is equal to f dot read line. What is this read line? Read line function will read each and every line of a file. What is read function? Read function will read all the contents of the file at once. Okay, so there is a difference between read line and read function. Read function will read all the contents of the file at once, whereas a read line function will read the only line by line. Okay, it will read the contents line by line. Okay, now so when you return f dot read line of function, the first line will be stored in line. Okay, again you need to write some if condition here. What is that if condition? If line is equal to space, అంటే లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ వచ్చింది. స్పేస్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు రీడ్.
కాబట్టి అప్పుడు ఏమవ్వాలి, బ్రేక్ అయిపోవాలి. ఓకేమా? అప్పటిదాకా లైన్లో ఉన్న ప్రతి లైన్ మనం ప్రింట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ while loop program is. So while loop, by using while loop also we can print the contents of a file. Okay, what happens here is we will try to read each and every line from the file, and that line will be stored in a variable. Okay, so here I have taken the variable line. If you want to take another name of the variable, we can take, no problem. Okay, whether we can write here x and y, something, any variable, there is nothing issues here. Okay, so and again we need to check one condition, that is if there is nothing to read. Okay na, ante ikkada manam read cheyadaniki inkem ledu, there is nothing to read here, right? Then what happens, it has to break. Okay, come out of the loop nunchi bayatiki vacheyali. That is what the main program we have written. Okay na? So try to execute this program in Spider IDE. So copy this code and try to paste it here. After pasting, we need to do some modifications. What are those modifications? This is the quotation marks we need to replace with our own font. Okay, because when you copy that, it will give some different kind of quotation marks. So after that, while loop. Okay, this line is also, there is a mark showing here. Okay, what is this is nothing but you need to give some intended lines here. Okay, so still it is showing invalid syntax. So let's see what is this invalid syntax is. Okay, so what is that error is, I have written while loop in a capital letter, that W is in capital letter. So we have changed that capital letter into lowercase letter. So now it will displayed with a blue color letters. Okay, so when you written this with a capital letter, it is like a black color in the sense there is something error. So that error will be shown here. It is also displaying what is that error is, invalid syntax. So I have just changed that with a small letter W. So now okay, so try to observe this code. After writing while loop, I am leaving one space and writing this second line. Then after I am writing some other if condition. After this if condition also, the next line will be started with leaving the first space. Okay, so I ki kinda ilaga oka space vadili rayali. Okay na, dani kinda exact ga rayakodu. That is what the difference is. So when I try to execute this program, one second, it will take some time to execute. I hope there is some problem with this. Okay, let me check. So all of you observe this code, right? So there are some errors in the code. So I'll just rectify those errors. Okay, so all of you see the output here. So whatever the things we are storing in the file, when I maximize this file, obviously when I maximize this file, what happens is this is word wrapping file. So we have only 3 lines here. So here everything will be, the last line will be written in only one line. Okay, without programming knowledge also we can understand Python. Okay, so ultimately there are only 3 lines in this code. Okay, so there are only 3 lines in this text file. So when I try to execute this, so opening a my file, then I am writing a while loop. Then after that line is equal to f dot read line. So this read line function, what it will do is, it will read each and every line from the text file, and it will check the condition also whether the line is having any space. That means is there anything more to read. Okay, if at all there is nothing more to read, it will go on reading all the contents. But at the last line,
Okay, after reading this third line, it will come into the fourth line. Okay, fourth line contains nothing, there are only spaces here, so there is nothing to read here. So at that time it will break. Okay, so after that it will simply print the line. We are writing a statement, print line, then obviously we are printing the contents. Okay, so this is how we can execute this myfile.txt by using a while loop. Okay, so by using a while loop also we can print the statement. Okay, so there are some mistakes in this particular program. I'll just do one thing. So I have rectified the mistakes in this particular IDE. So I'll simply delete this code here and paste this code, exactly the same code in the PPT, so that you can also copy that, or you can also type it while seeing the video. Okay, otherwise I'll just forward this PPT to Umar Khan sir, so he will upload in the website. At that time you can just download that from the website and try to execute all these programs. Okay, right, so this is the code exactly. Okay, so you need to consider the spaces also, exactly the same thing you need to type there. Okay, so while loop, when you start with the next line, you should give some space here, and then if there is a condition if, after that again the break statement has to be given at exactly not below this if statement. Okay, you should leave one space and then type the break statement. Okay, so exactly the same conventions you need to follow. Okay, so this is how we can use these different methods to print the contents from the file. myfile.txt లో ఉన్న కంటెంట్స్ ని బయటికి తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఈ మెథడ్స్ వాడొచ్చు. వాట్ ఆర్ దోస్ మెథడ్స్? ఫస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ ద రీడ్ మెథడ్, అండ్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ ఫర్ లూప్. ఓకే, ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ టేక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద myfile.txt and it will print on the screen. Okay, while loop, we can use while loop also, but while loop lo manam especially em use chesamu, we are using a function called read line. So what is the purpose of the read line is, it will take each and every line from the file. Okay, each and every line from the file, then that contents will be displayed on the screen, each and every line. So this is one line, so this is another line, and this is the last line. So this is how we can do the we can use the text files. Okay, text files లో ఉన్న కంటెంట్స్ ని బయటికి తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేయడానికి ఈ మెథడ్స్ మనం యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, రీడింగ్ నంబర్స్. ఓకే, నంబర్స్ని ఎలా మనం రీడ్ చేయాలి? టెక్స్ట్ ఫైల్స్లో నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ నెంబర్స్ని మనం ఎలా బయటికి రీడ్ చేసి దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి? సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ I am telling you something, that the numbers which are stored in the text files are strings. ఏంటవి? స్ట్రింగ్స్. అవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్సే. వెదర్ యూ స్టోర్ 44, వెదర్ యూ స్టోర్ 126, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్స్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ హియర్, when you retrieve the data from the file, అంటే ఒక ఫైల్లో నుంచి ఒక నెంబర్ని మనం బయటకు తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. we need to convert that into integer. ఓకే, ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడు మనకు కావాల్సిన దాని మీద మోడిఫికేషన్స్, మనం కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ మనం రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫంక్షన్, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము మనం. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్, I have a text file called integers.txt. ఈ ఫైల్లో ఏమున్నాయంటే బేసిక్గా ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద నెంబర్స్. సో వెన్ యూ I'll show the file. Okay, so integers file. So okay, so when I see this integer file, it contains all the numbers. What are these numbers? 241, 51, 50, 46, 89. Okay, these are all some numbers we have. Okay, now, so when you retrieve the number from these integer files,
241 ఈజ్ అ స్ట్రింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఫైల్స్లో మనం దీన్ని స్టోర్ చేసినప్పుడు స్ట్రింగ్స్ రూపంలో స్టోర్ చేస్తాం. సో వెన్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ దిస్ 241 ఫ్రమ్ దిస్ ఫైల్, యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ 241 ఇంటూ అన్ ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏదన్నా ఒక నెంబర్ని మనం ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే దీని ముందు ఇంట్ అని రాయాలి. ఓకే, ఇంట్ అని రాస్తే అది ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో 241 హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ ఇంటిజర్ ఫస్ట్, దెన్ 51 ఆల్సో కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ ఇంటిజర్, దెన్ అగైన్ 50, 46, 89. ఓకే, అన్నీ కూడా ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే అసలు నేను ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనం ఒక్కొక్క నెంబర్ని integers.txt నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి అన్నిటినీ సమ్ చేస్తాము. విల్ సమ్ అప్ ఆల్ ద ఇంటిజర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్, దెన్ ఆ సమ్ని మనం ప్రింట్ చేస్తాము. ఓకే, సో 241, 51, 50, 46, 89. Okay, when you sum up all these numbers, you will get some figure, right? What is the figure you will get? Somewhere around 400. Okay, so that value has to be finally produced as an output. That is what the program is. Okay, ma? So now we'll see how the program has been written. First of all, I am opening the file integers.txt in a read mode. Okay, read mode lo open chesanu. Then I am using some variable sum is equal to 0 because all the values I store in a sum. ఒక్కొక్క వేరియబుల్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ సమ్ అనే వేరియబుల్లోకి స్టోర్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో సమ్ వేరియబుల్ కంటైన్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెంబర్స్, రైట్. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ కోడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ 4 lines యాక్చువల్ కోడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కోడ్? ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ఎ ఫర్ లూప్ ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ఎఫ్. ఓకే, ఈ ఫైల్లో ఫస్ట్ లైన్ రీడ్ చేయమన్నాను. ఓకే, వైల్ రీడింగ్ దిస్ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఐ ఆమ్ స్ట్రిప్పింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రిప్పింగ్? ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రిప్పింగ్ రిమూవ్స్ ద న్యూ లైన్స్. అంటే చివరిలో స్పేసెస్, స్లాషన్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, వాటిని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో స్ట్రిప్ రిమూవ్స్ స్పేసెస్, ఓకే, ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ అండ్ న్యూ లైన్స్. So first number I have taken in the line variable and then I have used strip function on that. Strip function what it will do is it will remove the spaces and new lines. Then I am converting that number. ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ ఎందులో స్టోర్ అయ్యి ఉంది? లైన్ అనే దాంట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి? నేను ఇంటిజర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. లైన్ అనే వేరియబుల్కి ముందు ఇంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 241. దట్ 241 ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ స్పేసెస్ అండ్ న్యూ లైన్స్ దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ ఇంటిజర్ 241. సో దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ number and this will be added to sum is equal to sum plus number. Already sum contains 0, right? So 0 plus number, so 0 plus 241, that will be stored here. Next again the loop repeats. What is the next number? 51. Again that 51 will be copied into line. Okay, then I am removing the spaces and new lines. Then again I am converting that into an integer 51. Okay, so that will be again stored in number. Now already 241 is there in sum. Now here 241 plus 51, it will give some number that will be stored in this sum variable. Now this process will be continuously repeating until all the numbers are summed up. Okay ma, have you understood this? So this is the, at last we try to print the sum. Okay, so the same function already I have executed this function, but again I'll try to execute the same function here. Okay, so when you execute this function, what is the result you got? Is the sum is 477. When you sum up all these numbers, what happens is you will get the answer as 447. Suppose if I want to add some other thing, 100, already 447 is the answer. If you add 100 to that, you will get 577. So again try to execute the same thing, save this file, then again select this code. Okay, again execute the thing,
Okay, now we'll get the answer as sum is 577. Right, ma? So this is how we get the output. So I'll simply writing this output here. Output may vary because based on the numbers, output will be stored. Okay, but anyhow, we have stored some numbers here. So, okay, so keep in mind that integers.txt should also be there in your computer while executing this program. Integers.txt అనే ఫైల్ ఉండాలి. ఓకే, అందులో కొన్ని నంబర్స్ ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఫైల్. Okay, so we have let's summarize the concepts what we learn. So basically we have understood what is the importance of a text files. Then we have seen about the file formats, files lo data ela store avutundi anedi chusamu. Then again we have seen how to write text to a file. Okay, then we have learned about accessing modes of a file. Then how to write numbers to a file. Okay, writing text to a file, writing numbers to a file. Then again reading text from a file and reading numbers from a file. So these are the four concepts that we have learned. In detail, in the 4th or 5th chapter, we'll again get some concepts regarding these text files. In detail, again we'll try to cover some more important points at that point of time. Okay, so this is how we can use the text files with Python. Thank you.